Hello everyone. இந்த வீடியோல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா டிசைன் ஆஃப் reinforced concrete structures. இதோட இன்ட்ரோடக்ஷன் ரைட். ஸோ டிசைன் அப்படின்னா என்ன? வாட் இஸ் த வேர்ட் டிசைன் signifies? Everything in the world is created twice. Correct? Everything in the world is created twice. First in mind and then in reality. Right? So what is structural design then? What is structural design? It is the determination of general shape and all specific dimensions of a particular structure so that it will perform the function for which it is created and will safely withstand the influences which will act on it throughout its useful life. என்ன சொன்னேன்? Determination of the general shape. What is the shape of the structure? It may be rectangular, it may be circular, or it may have any shape. Determination of general shape and all specific dimensions of a structure. ஒரு பீம் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா பீம்ல அதோட பிரெத் என்ன, டெப்த் என்ன, விட்த் என்ன, அதுல என்ன பார் கொடுக்க போறோம், மெயின் ஸ்டீல் என்ன டயமீட்டர் பார் கொடுக்க போறோம், ஹேங்கர் பார்ஸ் என்ன டயமீட்டர் கொடுக்க போறோம், வாட் இஸ் த ஏரியா ஆஃப் திஸ் அண்ட் ஸ்பேசிங் என்ன ஸ்பேசிங்ல கொடுக்க போறோம். All the specific dimensions should be specified, okay, of the structure so that it will perform the function for which it is created. இப்போ பீம்னா ஒரு ஃபிளெக்சுரல் மெம்பர், இட் ஷுட் வித்ஸ்டாண்ட் த பெண்டிங். இப்போ காலம்னா ஒரு கம்ப்ரெஷன் மெம்பர், இட் ஷுட் வித்ஸ்டாண்ட் த கம்ப்ரெஷன். ஸோ it will perform the function for which it is created, okay, and will safely withstand the influences which will act on it. அது என்ன withstand the influences என்ன? Influences may be loads, temperature fluctuations, foundation settlements, time effects, that is creep or shrinkage effects, corrosion, earthquakes. These are the influences. Load may vary, temperature may vary, there may be chances of foundation settlements. இந்த influences எல்லாம் அது withstand பண்ணணும். It should withstand the influences which will act on it throughout its useful life. எது வரைக்கும்னா நம்ம டிசைன் பண்ற டிசைன் லைஃப் வரைக்கும் இட் ஷுட் வித்ஸ்டாண்ட். ஸோ டிசைன்னா என்னன்னு பார்த்துட்டோம். நெக்ஸ்ட், வாட் இஸ் த கம்போசிஷன் ஆஃப் கான்கிரீட்? ரைட், வாட் இஸ் கான்கிரீட் மேட் அப் ஆஃப்? இல்லையா, கான்கிரீட் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் சிமெண்ட், coarse and fine aggregates, water and a host of mineral and chemical admixtures. சிமெண்ட் வாட்டரோட மிக்ஸ் ஆகும்போது என்ன ஆகும்? இட் வில் பிகம் an adhesive, right? What is an adhesive? It's a bond between two different materials, right? அதான் நம்ம adhesive சொல்லுவோம். So when mixed with water, the cement becomes adhesive and capable of bonding aggregates into a hard mass called concrete. Correct? அக்ரிகேட்ஸை ஒரு ஹார்ட் மாஸா மாத்துறதுக்கு என்ன வேணும்? ஒரு பைண்டிங் மெட்டீரியல் வேணும், இல்லையா? தட் பைண்டிங் மெட்டீரியல் இஸ் சிமெண்ட் with the help of water. This is called concrete. The main element here is aggregates, correct? Fine and coarse aggregates occupies about 60 to 75% of the concrete volume, right? And hence strongly influences the properties of fresh and as well as hardened concrete. Fresh concrete oda property, workability properties you say, hardened concrete oda properties, it may be compressive strength, it may be tensile strength, it may be creep, it may be shrinkage. In the properties எல்லாம் எது இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுது அப்படின்னா aggregates.
Aggregates are commonly classified to fine and coarse aggregates. Okay. Fine aggregates என்ன அப்படின்னா we can see that. We can see it may be a natural sand or crushed stone with a particle size smaller than 5 mm. To be precise, to be precise, the materials passing through 4.75 mm sieve is generally defined as fine aggregates. எதெல்லாம் 4.75 mm sieve பாஸ் ஆகுதோ அதுதான் நம்ம வந்து என்ன சொல்றோம் fine aggregates சொல்றோம். Coarse aggregates consist of combination of gravels or crushed stone with particle size larger than 5 mm, usually between 10 mm and 40 mm. Okay, these are called coarse aggregates. Coarse aggregates forms the main matrix of the concrete and hence provide the strength to the concrete. So, ஏதாவது எக்ஸாம்ஸ்ல கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. Which is the element which is responsible for the strength of the concrete? Na? Coarse aggregate. It is the main matrix of the concrete. Okay. So, what is the role of fine aggregates then? Fine aggregates forms the fill and matrix and hence reduce the porosity of the concrete. நம்ம சிமெண்டையும் coarse aggregate வாட்டரையும் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணா there will be a pores in the concrete. So we should reduce the voids of the concrete so that you're using fine aggregates as a filler matrix. So what will be the maximum size of the aggregate then? So IS code prescribes the maximum size of the coarse aggregate should not be greater than following. So இதை யார் யாரெல்லாம் which are the factors which determines the maximum size of the coarse aggregate னு கேட்டா maximum size of the member, then maximum clear distance between the main barக்கு உண்டான distance, then minimum cover of the reinforcement. These are the factors which determines the maximum size of the coarse aggregate. Okay, it should not be greater than 1/4 of the maximum size of the member, and it should be less 5 mm less than the maximum clear distance between the main bars, and it should be 5 mm less than the minimum cover of the reinforcement. So இதன் என்ன கேட்கலாம், what are the factors responsible for the maximum size of the coarse aggregate கேட்கலாம், and இந்த point here straight the maximum size of the coarse aggregate should not be greater than the கேட்கலாம். Okay, in RCC works, what is the standard size of the aggregates preferred? 20 mm aggregate. Thin concrete structures closely spaced reinforcement small cover இருக்கிற இடத்துல IS specifies to use 10 mm nominal maximum size. Cement பார்த்தாச்சு, aggregates பார்த்தாச்சு, then comes water. Water plays an important role in the workability, strength and durability of concrete. Water ரொம்ப கம்மியாயிடுச்சு அப்படின்னா it will makes the concrete unworkable, and too much of water இருந்துச்சு அப்படின்னா it will reduces the strength. So we should have the optimum water to cement ratio. It will be generally 0.4. It will be generally between 0.4 and 0.6. And water used for making concrete should be potable water. Right? These are the basic composition of concrete. In this video, we have seen the definition for structural design
and the basic composition of concrete. Also, we have seen the role of major shareholders of concrete, that is cement, aggregates and water. Right? In the upcoming video session, we shall discuss about the types of concrete structures and their basic properties and the basic properties of those concrete structures. Hope this video useful, guys. Thank you for watching the video. Thank you.